សួស្តីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនៅផ្ទះប្អូនមកធ្វើល្ពៅសង់ខ្យា Hey guys, today I'm going to make steamed pumpkin custard. I'm at my sister's house right now in Stockton and I'm going to take out the seed. I'm going to give it a good wash. About 1/2 can of coconut milk. ខ្ទិះដូងខ្ញុំត្រូវការប្រហែលជាកន្លះកំប៉ុងទេបងប្អូនព្រោះល្ពៅវាទូចុះ 2 eggs ពងមាន់2 1/2 teaspoon of salt អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ Cambodian palm sugar ស្ករត្នោត If you don't have palm sugar use regular sugar 1/4 of a cup palm sugar you can do more or less depend on how sweet you like 1 tablespoon of cornstarch ខ្ញុំប្រើម្សៅពោតមួយស្លាបព្រាបាយបងប្អូនបើបងប្អូនធ្វើក្បួនខុសពីខ្ញុំជួយប្រាប់ផងខ្ញុំសនុកខ្ញុំរៀនតាម Heat it up a little bit ខ្ញុំយកទៅចម្អិនបន្តិចទេបងប្អូន I'm just gonna thicken up the sauce before I pour it into the pumpkin. Steam for about 30 minutes. Okay, all done. Nice and done. Look at this.